अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज के साथ मैं हूं लतीफ। आइए आपको लिए चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मम्बर बरतानवी पार्लियामेंट अफज़ल खान ने बरतानवी पार्लियामेंट में अपनी खुसूसी बात करते हुए पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरीन के लिए मजीद अमदाद की बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से मुल्क को एक इंसानी और मौसमियाती हंगामी सूरत हाल में डाल दिया है, जिसमें मुल्क का 3/4 हिस्सा पानी के अंदर चला गया। इंसानी जानों का बहुत बड़ा नुकसान और तखमीना $10 बिलियन का नुकसान हुआ। मैंने बरतानवी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान को फौरी मदद फराहम करे। IMF से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों से मुंसलिक शराइत पर नजरसानी करने की दरख्वास्त करें। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों के लिए पाकिस्तान को दी जाने वाली 75% कटौती अमदाद को वापस लें। बुनियादी ढांचे की तामीर 9 के लिए मजीद मदद फराहम करें। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ चौधरी। Recent flash flooding in Pakistan has plunged the country into humanitarian and climate emergency, leaving a third of the country underwater, huge loss of life and an estimated $10 billion worth of damage. I hope the Minister will join me in applauding the diaspora community and the NGOs who have already raised over £15 million to help the victims of this monster monsoon. Mr. Speaker, just ask 3 things from the government. 1, if they will urge the IMF to review conditionality attached to the loans given to Pakistan. Secondly, to reverse the 75% cuts to the UK aid for environmental protections programs in Pakistan. And thirdly, what further help they will provide for rebuilding infrastructure to Pakistan. Mr. Speaker, I completely join with the Honourable Gentleman in praising and thanking the British people and especially the Pakistani diaspora across the UK for the efforts that they have made to support their friends and family and those most in need in Pakistan. We worked with the Apiel to get that launched at the end of last week. The UK government has matched funding the first $5 million, but I'm really pleased to have heard this morning that actually it's already raised over $11 million from the public donations, which is a huge, huge effort. My honourable friend, the Noble Lord Ahmed, he covers Pakistan as part of his brief. He's in daily contact with ministers, with officials, with those on the ground, as well as our own diplomatic team, to really make sure that we are focusing on helping with the immediate need. I hear him about the longer term solutions, and I know that we are involved in discussions on those as well. मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।